Lange vor der Entstehung Deutschlands waren die Gebiet zwischen Ostsee, Nordsee und Alpenheimat früher Menschen. Mit dem Ende der Eiszeiten siedelten sich Mesolithisch Jäger und Sammler sowie Neolithisch Bauern in fruchtbaren Tälern und legten den Grundstein für die Kulturen der Bronze- und Eisenzeit. In den letzten Jahrhunderten VCHR entstand ein kulturell Trennlinie, keltisch Stem florierten im Süden, während germanisch Stem aus Skandinavien in den Norden einwanderten. Die Kelten zu Deutschlands wurden allmählich von diesen expandierenden germanischen Völkern assimiliert, deren Gebiet sich zwischen Rhein und Donau erstreckten, natürlichen Grenzen, die sie von der Römischen Republik trennten. Der Kontakt intensivierte sich, wenn Julius Caesars Felgen als Römische Legionen in Germanien einmarschierten. Ramsversig, die Region zu unterwerfen, gipfelten in der Schlacht im Teutoburger Wald, 9 NCHR. In der drei Römische Legionen von einer Koalition germanischer Stem vernichtet wurden. Nach der Niederlage so seine Grenzen entlang, Rhein und Donau fest und erricht die Befestigungsinseln des Limes Germanicus. Dennoch sickert römischer Einfluss ein. Stid wie Cantiel und Mainz wurden gegründet. Germanische Krieger schlossen sich römischen Hilfstruppen an. Unterhandel bracht Keramik, Eisenwerkschieß und die latinische Schrift in den Stämme saltig. Die Germanen bewahrten jedoch ihr Kriegerkultur und ihren heidnischen Glauben und Geider wie Odin und Thor. Dann zog ein neuer Sturm auf. Aus dem Osten kamen die Hunnen und infekten Völkerwanderungen. Die Rom und Germanien für immer erschüttern sollten. Als die Hunnen durch Osteuropa zogen, drangen germanische Stem in römisches Gebiet ein. Vandalen, Sueben, Westgoten und der Völker schaffen neue Königreich im Untergehenden, Weströmischen Reich, 476. NCHR, war Rom Gefallen und den Schismen. Sein Stell trat ein Mosaik germanischer Reich, in denen Stammesbruch mit römischem Recht und Christentum verschmolzen. Unter diesen Reichen wurden die Franken unter Knig, Chlodwig dominant und vereinigten, Großteil der heutigen Frankreichs und Westdeutschlands. Ostdeutschland hingegen erlitt ein anderes Schicksal. Slawisch Stem die Aborigines, Veliten und Sorben, besiedelten die von den wandernden Germanen verlassenen Gebiet. Im 8. Jahrhundert stritten die Franken danach, alle Germanen unter ihrer Herrschaft zu verinnen. Ihr größter Monarch, Karl der Groß, fort brutal Krieg, die Sachsen zu christianisieren und die Bayern und Langobarden zu unterwerfen. Wenigstag des Jahres 800 NCHR, Kront, Papst Leo III, in zum Kaiser der Rachmer, und belet damit die Idee eines Weströmischen Reichs, den Kiem des späteren Heiligen Römischen Reichs. Karls der Großen Tod im Jahr 814, zersplittert sein Reiches, Reich, sein Enkeltielten 843 auf und schaffen unter Ludwig dem Deutschen das Ostfrankenreich, den Kern des heutigen Deutschlands. Später, im Jahr 919, wurde der sächsische Herzog, Heinrich der Vogler als Erster, nicht karolingischer, König bestig den Thron und begründet die Ottonische Dynastie. Sein Sohn Otto der Groß besiegt die Magyaren, 955 in der Schlacht, auf dem Lechfeld und wurde 962, zum Kaiser gekrönt. Ein neues Reich entstand, Deutsch im Herzen, aber römisch im Geist. Im Mittelalter blieb das Heilige Römische Reich ein Reiches, aber zersplittertes Feudalsystem, Herzogtümer, Bistümer und Freistid, die einem fernen Kaiser untertan waren. Herrscher wie Friedrich Barbarossa trumpten von Einheit, errichten sie aber nie. 1356 verlieh Kaiser Karl IV, mit der Goldenen Bull den deutschen Fürsten das Recht, Kaiser zu holen und festet so die Dezentralisierung. Dennoch erblut die deutsche Kultur. Gotische Kathedralen reichten aber Cantiel und Straßburg Emper. Die Hans florierte im Norden. Und Universitäten wie Heidelberg entstanden. Doch bald spaltet ein religiöser Umbruch das Reich. 1517 schlug Martin Luther sein 95 Fessen und die der Schlosskirche zu Wittenberg und entfacht damit die Reformation. Luthers Botschaft, verstärkt durch Gutenbergs Buttstruck, verbreitet sich rasch. Den trudlichen Fürsten bekannten sich zum Protestantismus. Wenn die südlichen Staaten katholisch blieben, was das Reich in Jahrzehntelang Religionskrieg stürzt. Der Augsburger Religionsfrieden 1555 erlaubt den Herrschern die freie Wahl des Glaubens in ihrem Gebiet, da die Spannungen schwellten bis zum Verheerenden Dreigeidrigen Krieg 1618–1648.
Armen verwusteten Deutschgebiet und hinterliegen Millionen Tod durch Hunger, Kampf und Pest, der Westflich Frieden bindet, den Krieg unbesiegelte die Zersplittering Deutschlands, in 100 kleiner Staaten. Aus diesem Chaos gingen zwei Rivalen hervor, stark unter der Herrschaft der Habsburger, und Prügen unter der Herrschaft der Hohenzollern, die forten die Vorherrschaft in der deutschen Welt gekämpft sollten. Im 18. Jahrhundert war Deutschland ein Land der Gegensätze. Philosophen wie Kant und Leibniz sowie Komponisten wie Bach und Mozart prägten das intellektuelle Zeitalter Europas. Politisch jedoch rangen stark und Prügen die Vorherrschaft. Unter Friedrich dem Großen stieg Prügen zu einer Militärmacht auf und besiegt stark und Frankreich in Siebenjährigen Krieg 1756 to 1763. Dann kam die Französische Revolution 1789. Die Ideal der Freiheit beunruhigten die Monarchen in Wien und Berlin, die gegen die Beuging und sich dem Aufstieg Napoleons gegenübersehen. Nach seinen Sieg in 1806 löste Napoleon das Heilige Römische Reich auf und ersetzte es durch den Rheinbund. Nach Napoleons Sturz während der Wiener Kongress 1815, die Deutsche Welt in einem lockeren Deutschen Bund von 39 Staaten. Da der Nationalismus erstarkt, die Deutschen träumten von der Einheit. Die gescheiterten Revolutionen von 1848, als ein Nationalversammlung dem preußischen König die Krone anbot, bewiesen, dass der Wunsch nach einer Krone zwar stark, aber unerfüllt war. Mit der zunehmenden Industrialisierung und dem Ausbau der Eisenbahn trat Preugens Eisenhand wieder in Erscheinung. Otto von Bismarck, 1862 ernannt, verfolgt die Einigung mit Blut und Eisen. Siege über Dänemark, 1864 und Österreich, 1866 ebneten den Weg für einen Norddeutschen Bund. Dann folgt 1870 der Krieg mit Frankreich. Nach der Niederlage Napoleons III bei Sedan proklamierten die Deutschen Fürsten 1871 im Spiegelsaal von Versailles König Wilhelm I zum Kaiser. Das Deutschreich war geboren. Unter Bismarck entwickelt sich Deutschland zu einer industriellen Großmacht und einem kulturellen Zentrum, Heimat von Einstein, Nietzsche und Brahms. Bismarcks Diplomatie sichert das europäische Gleichgewicht bis zu seiner Entlassung durch den jungen Kaiser Wilhelm II. Im Jahr 1890, Wilhelms Streben nach Weltmacht führt zu einer Expansion der Marine und kolonialem Wettstreit, was die Beziehungen zu Großbritannien, Frankreich und Russland belastet. 1914 entfacht das Attente auf Herzog Franz Ferdinand den Ersten Weltkrieg. Die deutschen Truppen stießen in Belgien und Frankreich vor, wurden aber in der Marne gestoppt. Es folgten Jahre des Stellungskrieges. 1918 brach Deutschland, ausgehungert, erschöpft und besiegt, zusammen. Der Kaiser floh. Und die Weimarer Republik entstand. Der Versailler Vertrag 1919 verhängt erdrückende Reparationszahlungen und Demütigungen. Wirtschaftliches Chaos, politisch Gold und die Weltwirtschaftskrise 1929 ebneten den Weg für Adolf Hitler und die Nationalsozialisten, die Reich, Ordnung und neuen Nationalstolz versprachen. 1933 herrscht Hitler absolut und trieb die Wiederbewaffnung und die Verfolgung der Juden voran. Seine Invasionen in Österreich und der Tschechoslowakei stießen auf wenig Widerstand bis Polen 1939 einmarschiert. Der Zweite Weltkrieg brach aus. Der Blitzkrieg fegte über Europa hinweg, da 1945 lag Deutschland in Trümmern und Hitler war tot. Der Holocaust hat Millionen Menschenleben gefordert. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland bedingungslos sein Führerreich war zu Jordan. Nach 1945 wurde Deutschland in vier alliierte Besatzungszonen aufgeteilt, aus denen sich später zwei Staaten entwickelten, die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland, unter Demokratie und Kapitalismus und die DDR unter sowjetischem Kommunismus. Berlin selbst wurde durch die Berliner Mauer 1961 geteilt, ein deutliches Symbol der Teilung im Kalten Krieg. Während Westdeutschland im Wirtschaftswunder florierte, stagnierte Ostdeutschland unter Repression. Da in den 1980er Jahren erstarkten Protest und Reformbewegungen. 1989 fnetten friedlich Demonstrationen und ein Fehler der Regierung die Grenzen. Die Berliner Mauer fiel, und Menschenmengen auf beiden Seiten umarmten sich unter Tränen und Triumph.
Weniger als ein Jahr später, 1990, wurde Deutschland wieder vereinigt, eine Nation, die wieder vereint war. Berlin wurde Hauptstadt, und das neue Deutschland entwickelt sich zu Europas Innovations, Diplomatie und Industriezentrum. Aus der Seiner Vergangenheit erfand sich Deutschland neu als friedlich, Demokratie und Führungsmacht der Europäischen Union. Otto noch ist sein Geschichte, von den alten Stämmen bis hin zur globalen Führungsmacht, ein Geschichte von Wiedergeburt und Widerstandfähig. Das Land ist Germanien genannt, steht als Meinung und Versprechen zugleich, das die tiefsten Wunden der Geschichte der Zeit Einheit, Stärke und Frieden hervorbringen können.